بالسيف خلاص t'as décidé. Yeah. Should I go for it? عندي un décompte نديرو قبل l'intro là. Donc je fais le décompte, tu fais l'intro. Alors 3 2 1. Hello and welcome back to Ziri's podcast. Ziri's friends. Take 2. Take 2. Okay. 3 2 1. Hello and welcome back to Ziri's Friends. This is Ziri's podcast and I promise you this is the best podcast out there. But that's only because I haven't posted in a really long time. En plus c'est vrai. عندك بزاف Yes. Alors معنا اليوم c'est Rania Bencroft. Ziri's Friends. جبناها اليوم بصح جبناك. I haven't been on a podcast in such a long time. So I feel like I've... Pourtant tu es podcasteuse. Yeah. It's weird being on this other side of the pond. Ouais, tu as déjà été invité des podcasts. Ah bah il invite à Kamine. Yeah. Let's start pretending like you listen to my podcasts. That's gonna be fun. يا أخو أنا ما نسمعش لي بودكاست تاعك تي ما تسمعش لي بودكاست تاعك. Listen ما تحرجنيش. I'm a guest here. C'est littéralement زوج عيبات تلاقوا ما يتعرفوش. No, but we've seen each other a couple of times. No, I mean, I know of you. صباح قلت لك I know of you. I don't know you. That bass player from that rock band. Listen, that's what the streets say, not me. The streets say. I would not describe you like that. No. I would not describe you like that. Should I describe you? Want to have a little narcissism? It's my podcast. But like I'm used to being on this side. I would, first of all, I've already established that with you that you are the harmless Kabyle guy. Ah ouais, on va parler directement du contenu de créer. Whoa, I'm still describing you, dude. Do not interrupt my soliloquy. So, harmless Kabyle guy, definitely. Filmmaker. يعني هذا لك زعما شغل واحد يعني نحكي له شكون هو زيري. سي ستيريوتيب لو ستيريوتيب. I'm introducing you وش بيك. راه برك. He's a harmless Kabyle guy. parce que كاين لا بارتي وين كنت تقولي شغل on va parler de l'aspect nobody, tu vois. The nobody, no. I said he keeps twisting my words to make it sound worse. I am a nice person. I would never say that. Describing you, huh? Filmmaker. I would say you're a filmmaker, and he's like, you know, هدوك اللي smell metal and stuff. That's how I would describe you. Because I don't really know people like you. So to me, you're that guy. To me in my life. The podcast is not about me. احنا عم ندوروا ليك. Okay. If you insist. وعلاش جات البودكاست en fait c'est parce que récemment ولات créer des on va dire des short movies, des reels. وين tu intègres بزاف les aspects شغل scénaristiques يعني تولي تحكي tu crées quelque part un univers وتحكي على عفسه. Est-ce que tu pourrais décrire le type de contenu تاعك؟ بيتشيه لي كيما بيتشيه لهم كيما حكيتيه لي هذاك النهار. Okay. Well, I don't know if I still see it the same way I saw it back then parce que تماك it was still in conception. I didn't expose it yet parce que you have a vision in your head and then you see how people perceive it and then it changes it. Alters it, yes. So what it was is there is a YouTube channel called Philosophy Tube. Okay, and really Abigail, it's a she, yes. She does this show where she talks about philosophy. She's a very smart girl, but she does it in such a theatrical way. She doesn't, okay, she's very smart, but also you visually really enjoy the video. And she was definitely my inspiration on creating this content because I wasn't really creating content for a very long time, and that's because I didn't feel like I could do something that I really enjoyed. Honestly, if I don't enjoy it, I'm not gonna do it. And so, Kane, I wanted to have a podcast and sit down and talk about things that I find interesting, but I'm also a very theatrical person. Donc quelque part, ce que tu es en train de dire, c'est que tu es en vrai بديتي بلي podcast. Yes. La chaîne YouTube تاعك. Well, not بديت actually. I existed before. تماك عرفتني انت. On parle de ta carrière de content creation. Yeah, okay. ماشينتيك No. I had a YouTube channel. I still have justement, نعرفها أنا نعرفك من la chaîne YouTube تاعك ما نعرفكش في Instagram. Okay. C'était justement la transition اللي كنت حاب نديرها. Est-ce que بديتي في Instagram ولا في YouTube? I started on Instagram. D'accord. أنا découvrirتك في YouTube. Donc it started from Instagram. شحال كانوا عندك à peu près les followers genre كنت Before what? قبل YouTube. قبل YouTube. I started YouTube actually early on. Maybe I started YouTube at like 5K, 7K. And then I posted a video. Actually, it was in my university, Bouzaria. Shout out to Bouzaria. That was really the video that like got picked up a lot, and it was a very hot topic. And so
I started doing a lot of videos like that where I would go to universities and interview students, ask them like, you know, this or that, just like very basic questions and see what they think. Ça c'était YouTube ou là Instagram? This was YouTube. D'accord. This was on YouTube, but I was still very active on Instagram, and I think that's a lot of people know me from that rather than the other way around. Et du coup, قبل ما تديري الكونسيبت تاع les podcasts, c'était quoi? C'était ça, c'était les interviews هذوما اللي كانوا. It was that on YouTube. I used to do that, and here's the thing: is like I do that, but then again on Instagram I also show a lot of lifestyle things. I show my workouts. I show. هذيك on en parlera plus tard. هذيك on en parlera plus tard le fait اللي عندك. Well, that's what I did. You just asked me what I did, so I'm just telling you what I did. Et du coup, حبستي les podcasts pour basculer à autre chose. C'était quoi? Juste après. Just après when حبست من the podcast, I wasn't really posting much anyway. I was just like posting maybe my again lifestyle things, so like healthy food, working out, waking up super early, good habits. Sur Instagram du coup. That's on Instagram. هذاك وش أنا أقول لك. D'accord. For the podcast, I just stopped because I wasn't. I loved that, because I felt like it satisfied one aspect of me, but then it didn't showcase the other aspect, which is that I don't know. It's just like on Instagram, I feel like what people really enjoy about me, or the things that get appreciated or engaged with the most, are when I show aspects of my personality. You know, I may not be the smartest person out there. People are not coming to me for pure information, but they're coming for the way I deliver that information. And that could be even more impactful than. C'est un truc que je pense les influenceurs, que ce soit Instagram ou là autre, la plupart ils font ça. C'est they don't teach something. Par exemple, là, ils chauffent en filmmaking. Genre Peter McKinnon, donc à تروحي تشوفيه, it's a lifestyle guy. هو يرمي لك tip, tu vois. Et c'est ce que je pense est plus intelligent à faire que de tâter de l'information crue, ce que tu ne fais pas un tia, mais tâter par le biais d'avoir une certaine. Certaine façon d'expliquer, une certaine façon, c'est ça. Yeah, and perhaps some whatever it is that you're talking about, perhaps the experts on that field might not like that because they think you're kind of like I don't know, maybe sugarcoating or diluting some sort of things. And as you said, it's impactful. It's about what gets to people. I always say, people ask me like, what is the best way to learn English, or what's the best way to start working out? I say there is no best way. The best way is what is most sustainable to you. So what is the best for you could be really, really bad for someone else. Self-development, directement. No, honestly, because this is this is in teaching. That's how it would work. Saying really studying 3 hours a week does not accommodate everyone, so it's not the best, but it could be the best for you. So it's the same thing with whatever, if you want to describe it as educational content. Instagram is not. Sometimes people who like educational content forget that Instagram, it's a social media. It's an app for pictures. It's for cats and hot girls. C'est comme les TikTok. It's not a PhD thesis. C'est comme les TikTok. La première image اللي عنده واحد تاع TikTok, c'est des filles qui twerk ولا عفايس هكذا dans ce. Mais كاين another side of TikTok that تبي فيها des philosophes, تبي فيها des mécaniciens qui créent du contenu اللي يعلمك ويقريك عفايس. Not in a boring way. Non, du tout. They are themselves, actually. Est-ce que tu essayes de faire la série de reels qui ديريها اللي بدينا على الحكايه على جرب? Yes, but the videos I've posted, it doesn't mean really that's how it's always going to be. C'est un processus créatif, يعني أكيد تبدأي و tu développes et améliores et changes مع الوقت. There you go. C'est ce que je conseille. Because I wouldn't want people to think really that's the only thing that's going to be done. It's just that was kind of a step in the door of doing something that talks about something interesting and important, something you maybe not a lot of people heard of, and people who heard of think everybody heard of it, but trust me, not a lot of people have heard of it, and they're not willing to hear of it, maybe unless there is something that is visually stimulating, something that's sarcasm, jokes, referencing cultural things, and so that always gets people. Pour l'instant, j'ai posté une واحد. I've only posted 3. D'accord. So it was like the series was called The Meaning of Life, and so we had 3 different answers for the possible answers, and the person who was speaking in that reel was not me, because a lot of people I guess thought in the comments that maybe that was me promoting that certain ideology, but that wasn't the whole point. The whole point was that creating a universe that voilà, parce que
l'amalgame se fait. Je suis désolé اللي عم يسمعوا البودكاست دوكا عم يسمعوا واحدة تهضر انجلي بعد واحد يهضر فرونسي ويكاسيها بالانجلي on est désolé كل واحد يهضر كيما قادر. هذه الجزائر this is there in a nutshell. C'est ça le truc en fait parce que avec واحد الوقت كنت ندير des vidéos في سكاي كام je faisais des tutoriels وكذا ويجوني من تحت يقول لي بركا ما تهضر بالفرنسي هضر بالعربية. je leur dis les gens ما باش انا جزائري اولا تعلمت هكذا و il faut accepter بلي كاين عباد كيما انت يهضروا غير انجلي كيما انا يهضروا فرونسي انجلي و enfin فرونسي شويه انجلي وعربيه بزاف كاين دي جون يهضروا غير قبايليه. علاش شنو بروبليم على ديفيرسيتي حنايا؟ I don't know. I think a lot of people take it almost as like a personal attack. لما تجي تهضر لهم فرونسي يقول لك your personal attack. While for a lot of people plusieurs peuples عندهم هذاك لو تروك باغ اكزومبل لو تروك تاع المعايره زعما tu essaies de tu essaies de dire un anglicisme en français trop les Star Wars tu vois Star Wars quand tu رايح زعما فرنسا يقول لك تقول له واش فيك تقول له Star Wars يقول لك واش حاسب روحك زعما les Français عندهم بزاف هاد العفسه. I have noticed that with some of my I once said Titanic and my francophone friend made fun of me. I was like pourquoi tu dis Titanic c'est Titanic. I'm like it's a fucking sorry no you can't drop F-bombs no and one's ما على باليش مازال ما سيتش. I was like I mean it's an American film à la base ouais وحنا الجزائريين تاي طون في سا. انا شافي كنت صغير I was bullied باسكو كنت نقول بالون شي كيقول بالو. Where the hell did you grow up man? Quand tu annonces زعما le score ما تقولش 2-1 انا 2-1 تقولش 2-1 c'est bizarre je fais. Where the hell did you grow up again? I ask and I think I speak for everybody. الجزائر شريكي في الجزائر الجزائر I know في الجزائر لا genre سوا مي الجزائر قاعده دايره هكذا j'ai l'impression. I'm not gonna make you say where you grew up on national TV. Non, national jamais. Mais 5 viewers impossible d'y arriver une seconde. Ce sera c'est ma mère ou mon père. Non, plus sérieusement. Je connais rien d'autre. We totally digressed from the whole point. We're talking about me, my content. It was about me. Et du coup, l'amalgame se fait, c'est exactement ce que j'allais dire. L'amalgame se fait parce que dès comme lien ou la je pense que تعرفوا رانيا بنكروفت اللي جيتوا تشوفوا قاعده هو سيكي mais اللي ما يعرفوش حنحطوا un lien ولا tu m'enverras le lien تاع yes please follow me. Ziri's 5 followers the 5 people out there watching Ziri please زيدوا لي 5 abonnés. اكتب مع ياسين. d'ailleurs gros shout out je peux dire oui non cameos no cameos gros shout out لصاحبي هدايا parce qu'on tourne chez ASCE يعطيهم صحة pour l'accueil etc جاي قلنا ديباسينا الوقت كلام in a minute man in a minute والله ما نطولوا. okay back to her كي تشوفوا لا سيري هذه تاع الاخر سي ان فيت زعما كي تحكي على النيهيليزم ولا جو با سيتي لي زوتر باسكو نو سبويلرز elle تلبس comme une nihiliste en quelque sorte ou là comme l'image qu'on se fait du nihilisme. Et du coup الناس بالك ils se disent هي تخمم هكذاك. non هي ما تخممش هكذاك هي تسبليكي لك برك يا اخو. parce que un autre concept elle est décontracté un autre concept عندها une fleur في les cheveux tu vois c'est et tu we wanted to make that to create a sort of universe. صح ودوكا la 4e elle est tournée déjà la 4e ولا well yeah but it's not going that was just the series like justement the meaning of donc la 4e راح تبدلي كاع le truc. voilà I'm gonna change. ça sera بالك une autre approche scénaristique. yes and it's almost never c'est gonna be tourner اليوم kinda maybe I don't know spoiler I don't know where this is coming out but yeah I mean I think in every single video it's not going to be me it's going to be I mean someone recently told me you would be a great actress. c'est exactement ce que j'allais dire. est-ce que كي حسب لك genre la transition تاعك رايحه من زعما بودكاستوز انستغرام يوتيوبرز بالك acteur parce que j'avais بالي خدمتي مع certains de mes collègues en tant que figurante etc. ok est-ce que كي شايفه روحك رايحه l'acteur? Actually I did not I've never had that conversation with myself. I don't think I would be a good actress. I don't know how talented I am in that aspect but when it comes to a concept that I create and I envision it in my head then I know what I want it to look like and I can do it. I don't know if I can get a scenario and be it. Ça existe il y a plein d'acteurs qui sont scénaristes. Call me the new Ben Affleck and Matt Damon.
ils ont réalisé, le scénarisé. Yeah. I like them apples. واش دار بن افليك comme film qu'il a réalisé hein ou l'a scénarisé. واسمه اللي داروا هذاك the fat pervert. Harvey Weinstein. They have a very very big movie. It won an Oscar. They won an Oscar for best script, best original script. Harvey Weinstein was the producer. He has a very famous name. Non, نعرفه, j'adore le gars. Je veux dire, ce qu'il fait. I have to Google it. I'm so sorry. I'm gonna have a panic attack if I don't know. Miramax, c'est ça. Miramax, yeah, Miramax. Ben Affleck. Ouais, donc son ancienne boîte. Ben Affleck, Matt Damon. You're gonna look stupid for not remembering this. Bon. Dès comme musique d'ascenseur. C'est la joie. C'est la joie Good du podcast. Will Hunting. Good Will Hunting. مع اسمه the guy who killed himself, the comedian. What's his name? Aucune idée. Williams, something. Okay, Robin aucune idée Williams. parce que ouais, مسكين c'est vrai, très belle scène تاع Matt Damon معاه. Yeah, the shrink. Ouais, the shrink. yes. Ouais. Good Will Hunting. Miramax انا نشوف بزاف لي فيلم تاعهم تاع تارانتينو. They do have some fantastic movies. We separate the art from the artist. I don't know about you, speaking for me. كيف j'adore le gars. Yeah, I do that. Mais sinon, Tarantino il le gérait très bien en tant que producteur. Parce que هو كان بزاف عفايس كان يسيي يسونسوريهم. Et Tarantino دايما كان Oh, I mean, he's the producer. That's what producers do. Ouais. It's about the commercial, not the artistic side. But Harvey Weinstein had a great eye. J'aime bien le couple Harvey Weinstein Tarantino. Ils s'entendaient bien واحد الوقت. Yeah. C'est pour ça عندنا Pulp Fiction, عندنا des films cultes. C'est quoi le genre de film t'as comme ça? What kind of movies? I like dramatic movies because I'm a drama queen. Whatever is dramatic, I like. I mean, I grew up watching, girly movies. I grew up watching like Mean Girls. ما عندناش شويه لهنا ندق على سباز انا جنت بفلوك. أكيد مليحة. Yeah, so growing up, that's what I really watched. I watched a lot of like early 2000s girly movies. But as I grew up, I like watching drama. I've watched a lot of Tarantino films. C'est pas du drame Tarantino. No, I also watched that as another T'as vu le dernier? Category. Once Upon a Time in Hollywood. No, I have not seen Once Upon a Time in Hollywood. I have not. تشوفهاش. It's ما not good. عجبنيش بزاف. Non. Je sais pas, j'ai pas accroché. Après, même pas ma كملتوش. Je crois que ma كملتوش à ce point. ما كملتوش وراح شفت The Hateful Eight parce que The Hateful Eight. You watched it again. Ouais. Scar. Je suis tapé les 2 heures où je suis à terre. That's worth rewatching. I might rewatch it tonight. Cheers to you for that. من بعد نشوف Django c'est je sais pas انا مع ce serait lequel Tarantino movie شباب كاع of all time for me. Hateful Eight. I mean, yeah. شفتيهم كاع ولا كاين ما شفتيهمش؟ كاني ما شفتهمش. Inglourious Bastards. I have seen Inglourious Bastards. That's also Christopher Waltz is always a good idea. Oh. I know, right? Mais en fait, Christopher Waltz quelque part il joue pas un rôle. Il est bien sans stéréotype. Parce que là-bas c'est un Allemand. Je pense. I think he's Austrian. aussi هو تاني les Allemands المعروفين كاع c'est des. They're actually Austrian. Who else is known to be German but is Austrian? شكون؟ C'est pas un acteur على كل حال mais دار حالة في les années 40. دار حالة. Don't get demonetized, dude. Non, c'est Adolf Hitler, bien sûr. Okay. كفاحي man. كفاحي was people thinking I'm German. معروف شريك السيد هذاك Adolf Hitler. Yeah. Not fun really. Je sais pas. Do you like his work? Can we not talk about Hitler, man? جا قال لي نديروا بودكاست ثاني نهضروا على صناعة المحتوى في الجزائر. قلت له great. Cut. Me talking about Hitler. Come on. bref, مش كنا نحكوا. أنا je pense c'est Inglourious Bastards. You think Inglourious Bastards? Parce que c'est Hateful Eight, like what the fuck? What is going on? C'est what the fuck, mais genre Inglourious Bastards, c'est une bande de juifs qui massacrent des Allemands. Yeah. C'est aux gars ils sont bizarres, tu vois. Aldo Rain, le gars à la batte de baseball. Everything about that movie was just fucking amazing. La scène à le bar. Yeah. Tu te souviens la scène à le bar avec Non, ça te dit rien. The one with the dessert.
نو لا سين تاع البار تاع انجلش باسترز النهار اللي يكون انا جون تاع شوت شتافل جو كخوا لا اس اس كان دو لوتر كوتي وهما كانوا يزافي اون ريونيون مع اون اسبيون The blonde. The blonde. Yeah, I remember that. ومن بعد عقل لاكسون تاع واحد فيهم جاي يحوس عليهم دوكو. كيف كي كانوا يقصروا ما فاقلهمش مي ومن بعد فاقلوا بضربه تاع genre il a commandé 3 bières au lieu de 3 parce que les allemands ils font ça. Yeah. Ceux qui sont pas allemands avec c'était un agent infiltré britannique. وصرات la scène هذيك كاع يعني magnifique. Yeah, amazing. The Hateful Eight واش من كاين scène زعما اللي genre I mean, we shouldn't spoil it, but I think when Samuel L. Jackson made him do something. ouais, la scène هذيك c'est vrai. That was graphic. That was graphic. Même là, les mots qu'il utilise. It's great. He's Sorry, sucked on that. Yeah, that was. It's always Samuel L. Jackson. I mean, he's. It was the only hot thing he could feel. Yeah. It's the only warm thing he can. Why do I remember that? Non, la scène elle est bien. En fait, il دائما ننساهم. Les pour dire دائما ننساهم, but that I remember. Bref, خلينا بلاخ les trucs graphiques, خلينا تارانتينو, خلينا le film. هيا نحكيو على sort of lifestyle عندك. Okay. Parce que قصرنا غير كيما لا في لي غار فوا اللي قصرنا فيهم قصرنا شحال 3 قصرنا 3 4 فوا قبل البودكاست même around that number هكذاك ماكش بعيد مانيش بعد جو شوف بريف قصرنا عليه في لون دو ديسكوسيون هذيك قلت لي بلي كيودي شغل مانيش too healthy mais genre je sais pas comment tu m'as expliqué le concept. Est-ce que tu pourrais le réexpliquer rapidement? I don't know why we talked about that, but I think yeah, but I think sometimes people have sometimes about everything in life people have addicta ياك حلايا بيضة, you know. C'est ça, genre you debunked كيما درت انا مع وليد بن بليديا très bon podcast تقدروا تروحوا تشوفوه. C'est l'avant-dernier. My podcast. Can you not mention your friends? كيما ديبانكينا الاخر لو ميس تاع ليغو ما باليش انت tu m'as débunké هذاك النهار genre الميس تاع genre الهيلثي لايف ستايل comment ça doit être كيفاش الناس يشوفوها كيما كتقول انت. Et du coup c'est quoi genre la philosophie tag par rapport à ça? I think it depends with how maybe the person grew up or their environment or how they became healthy, because for example I know this girl who, you know, works out and eats healthy. She told me like ever since I was young my dad used to take me to the market and buy me chia seeds, you know, so that's like, you know, engraved in her, ever since she was a young girl. And so that's for some people. So and I didn't grow up like athletic. I didn't really eat healthy. We didn't eat junk food, but it wasn't like specifically focusing on la cuisine algérienne je pense مش كاع healthy yeah بصح انا even احنا ما كناش نطيبوا زعما بزاف العجين growing up ما كناش نطيبوا زعما I don't know مطلوع every day or something. ملي عادي مطلوع every day. Yeah, ça serait une jolie chanson genre all you smoke weed every day در مطلوع every day. Copyright I that. So yeah, I mean growing up what did I eat like a lot, like مسفوف, rice, pasta, just like regular shit, جواز, occasional جواز. Yes. Not super healthy. Voilà. خفاف. Like my mom would never cook خفاف ولا she would never مقاروط like for no reason. Stop talking about that. Sorry guys. Okay. So OK حبيت تقولي quelques plats. أنا عايز دوارة ما كناش نطيبوا. So usually زيري يهضر على tech, على cars, على the last engine. اليوم الخفاف المسفوف وموالين. That's what you get for getting women in here. Never get a woman again. Non, j'ai eu un très bon podcast avec Amina Castin. On a pas Salim Castin. Who is this Amina you speak of? I'm just kidding. I'm just joking. I'm just. C'est une productrice Alpha Tango. Check okay. She sounds. Oh, actually, I do know her. I know of her, not know her. Tu veux la décrire? I'm خرج منا having a beef with half of Algeria. وش كنت نقول? Yes, how? Yes. So I did not grow up athletic, and ماشي زعما because my mom, she is very athletic. She used to be, and she would take me, and I just did not want to do that. I really wanted to dance.
it was my dream to be a dancer. Like I wanted to grow up and be a dancer. That was my ultimate dream, and I was shot down because, of course, Algeria. People are like, "You're gonna grow up to be a dancer. Nice try, girl." But I actually really wanted to do that. It was my dream. But I did not grow up working out nor eating healthy, and then I think it was. على base genre ما كنتش سمينة ولا No. I've always had like a nice shape, which is just genetics, but I was weak. Justement, كي قلت لي ta mère était athlétique تانيت, je me suis dit que بالك c'est les gènes. Tu crois pas? Parce que كاين عبالة سمان من عند ربي ولا athlétique من عند ربي. Of course, I mean رقاق من عند ربي. that's a given, yeah. عودك رقيق. It's how Algerians, they knew this without knowing the genetics exist. They knew it. Yeah. So أنا عودي رقيق. I mean, I have a North African body shape, يعني normal. What's the North African body shape? يرحم والديك. I mean, usually women in North Africa, I mean, they don't have a European shape, do they? كل حال. Yeah, we're not on the tall, skinny side. We're on maybe the medium height, curvier side. معليش نعيش, can we fucking live? لا معليش, كنت حاب نقول الجيري c'est un pool génétique. Yeah, I mean, we do have a lot of, but that's the most common one. So that's maybe the most common. Basic girl hair. أنا المرأة الجزائرية. The average. I'm your girl next door. No, but I think even face-wise, I look very Algerian. Like typically what you would expect, maybe like a round face shape. So مش نقول لك جزائرية وافتخر. Et du coup, la transition. I'm more Algerian than you look. على كل حال. Yeah. Est-ce que c'est une insulte? Hein? كيف شبه more Algerian? No. J'ai l'air plus algérien que toi. وعلاه زعما. حسبتيني في باسبور الخضر تاعي. كيفاش؟ Non, كيفاش صارت la transition من genre not healthy to healthy. اي voilà. Well, it was all about strength. I wanted to become. شحال ترفدي deadlift تاعي؟ Drop some numbers. Bon, هي شوف زعما كي تقول لي هكا تما my PR the heaviest I've ever lifted. I think it was one rep. هذاك one rep. Like 90 kilos. And I weigh 58 kilos. Yeah, let's go, girl. No. In semi-good form. I would say good form. Because there's always new things to learn about form and bien sûr. واش انا نحكوا سي deadlift c'est genre هذوك المهاب اللي تشوفوهم في les Jeux Olympiques parce que c'est comme ça qu'ils les voient les gens اللي يرفد هكذا من الارض يطلع حتى لهنا c'est ça. يطلع حتى لهنا. You have to have a straight back and then push it down. خلينا il y a beaucoup de techniques, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Il y a une technique immense موراها شغل كيفاش. It is. Ouais. Especially if you have, and I do have back problems. La position des mains, les trucs que vous utilisez, il y a plein de trucs. Donc هذا هو deadlifting. Rania. Yeah. رفدت 45 كيلو منا و 45 كيلو منا. Let's go. Voilà. Est-ce que du coup تقدري ترفديني en deadlift? I don't know about that. كما قلنا انك زعما نقول لك عندك program, this is like what the maximum I have PR'd. It doesn't mean بلي دوكا أنا at that point. Non, bien sûr. Après un échauffement, etc. تكوني رافدة على الآخر, tu testes le. So probably دوكا I don't think I can because my gym has been closed for like a month. So I haven't been working. No, it's open now. It just opened like 2 days ago. J'ai vu une story غير صباح ولا كي. Yeah, so I haven't really been training and I don't think I can lift you right now. Non, mais sorry to disappoint, man. ماشي ما قلتلكش دوكا mais genre. Après, ce que j'allais te dire justement, le PR tag tu l'as eu زعما parce que c'est un moment le PR tag. Tu l'as eu كيفاش? C'est-à-dire كيفاش رفدتي لا سيري اللي درتيها؟ Like قبل ما نوصلوا period prior to that. قبل ما نوصلوا لها leg day تاعك باسكو ديريها في leg day جيماجين برك. Deadlift, yeah. اوكي باسكو كاين اللي يقسموا من ذاك انا كنت ندير biceps و legs yeah I've never done that. I've always done either leg upper body. Now I do 2 leg days and 1 pull 1 push. tu en hybride. Yeah. D'accord. إلا كاين بنادم les 5 personnes يعرف شويه بودي بيلدينغ هنا نحكيو على لي split. Workout split. The split. Actually كان the bro split. انا كنت نديرو جون سوي. Bref, c'est كيفاش تقسم لا سيمين تاعك واش دير chaque jour. وكاين 2 écoles. كاين the push pull كدا وكاين اللي يقسموا pull gang. I have not joined غير كيما recently I joined. مليح شويه j'ai jamais essayé. The put yeah, it's great. It's great. I think it allows you I think to PR. I had been PRing more than when I was before. And I used to. Sérieux? بالك c'est parce que t'as repris. بالك
But I have been having a lot of on من corona I've been having a lot of on and offs بين gyms closes gyms open so there haven't ما سيتيش ديري في الدار باش كان غير كيما جا acheter à ma femme des haltères elle s'entraîne bien اكثر مني parce que mais هي elle a remplacé le gym تاعها بكاع les exercices هذوك شغل I don't know what's her goals but does she do like progressive overload is she trying to like lift heavier or she just does a workout to work out so in that case ما يهموهاش بس انا تهمني لا شارج يهموني donc quelque part tu veux atteindre un certain but تاع شغل هذيك الطابله احنا نرفدها I mean yeah progressive overload it doesn't mean زعما عندي هكا a certain weight that I would like to hit I mean I should have that بصح I haven't really had like كيما دوكا tu as repris Duka I come kind of training in another gym so Duka hangar is open so we're gonna go back and I'm gonna have a new goal d'accord ودوكو كي حتبداي دوكا راح تكوني في ان كات ديريكتومون tu as cut تبداي I'm not gonna cut I'm gonna maintain I'm not interested in gaining or losing losing façon كيم ça كثر لي يعني خلي تبداي كات كتشوف يا زمينه شغلك نو كاين Are you calling me fat? لا كاين عباد اللي كاين This should be the intro لا الانترو تاعنا مليحه تو ترايز هذوك سي بون نو كاين دي جون اللي غير يدخل لا جيم يحب يبدا يتراسي سكون ابل جون الكات كات كوبا ثاني سبحان الله 30 minutes non même pas ah si mais c'est là un problème de batterie bref نكملوا البودكاست rapidement درنا 30 minutes ok Are we still on? Okay, cool. Tell me. Donc كاين عباد غير يدخل لا سال تاعو يحب يبدا يتراسي لي موسكل يولي كوتي ديريكتومون انا جو بونسي كو tu veux faire ça ماشي نقول لك كي سمينه ولا genre I didn't think you would say that because I'm not genre débunker rapidement l'akhر débunker directement le six packs ou 8 packs فهمتك so I think that's maybe more what guys do or maybe okay women but clearly I'm not on the heavier side so that's not really an objective of mine but like my whole motivation my whole incentive to start working out was to become stronger because I've always been very weak so that was my whole thing and it was I kind of have to prove myself I had always been the weaker girl and so I had told myself that if I were to become strong that would really help me you know with my self-confidence so أنا تبحرت donc du coup le projet تاعك c'est parce que j'imagine باش ترفدي بزاف لازم تكون توزني بزاف c'est pour ça que c'est impressionnant شحال قلت لي 55 كيلو 58 كنتي 58 كيلو رفدتي c'est très difficile ترفد حاجه ثقيله عليك biologiquement parlant كنقولوا لا بيوميكانيك دوكا كي حابه تطلعي البوا تاعك بروغريسيفمون ولا جون honestly when I do get back in Ziri's podcast c'est pas le podcast وين ما تسقسيش مرا شحال يتوزن تسقسيها على البروجي تاع الوزناج تاعك No, but it's kind of like Hadik. It's like it's a read the room kind of situation. You know, if you see that there's an older woman, you would not ask her how old she is. Besides, if the woman obviously looks very young, you can. So if a girl is clearly on the heavier side or the skinnier side, you would not want to ask her. But if she looks average, then normal. Je m'en fous. No, يهدر لك على يقول your followers have to talk to women. صحيح. Until you're married, you don't need to talk to women anymore. 11. The rest of them out there need them, especially the engineers like you. تقولها juste à des sandwichs. C'est la seule chose que tu échanges avec ta femme en général. Je t'aime chérie. Ne me frappe. Ce que j'allais te dire. Et du coup, you want to maintain أكي حبة. على الحق. أكي حبة. I want to maintain. تقلبي الفات تاعك لاخر الميوسك. Well, you can't really do that, but I want to maintain. The weight where that I'm at right now is fine by me. So I want to gain strength. So I will do a program where I lift progressively heavier. I'm gonna. It's all about the food. I mean, what's gonna determine if you're cutting or if you're gaining? It's about the food. If you're eating in a surplus, you're gonna gain. If you're eating in a deficit, you're gonna lose weight. So and I'm just gonna maintain. If I can hit my calories, because it's a lot of. We always think we're eating more than we ought to eat. بالك كي تحسب مليح ما كي تحسب مليح تحسب لي كالوري ديالك تحت القابل سي غنقول لك كنكون ديفيسيت كالوري 50 غرام ديال بروتين في النهار like and you need like 120 grams so you need to supplement you need emphasis on protein. Tu en prends des suppléments? On and off pre-workout jamais si pre-workout ماشي لازم لها for me coffee is good enough coffee sugar تشربيش بزاف قهوه مالا si
الفي تاع مخيوه بون شرب قهوة حليب ونسكافيه ماشي قهوة مع I'm very hypersensitive to coffee. D'accord. Écoute, en parlant de cut, l'explication تاع كاع كان عندها un fond sonore تاع آدم. يشرفوني. يشرفونا في زوج. بزاف حيقولنا بالك. You should have shut up. You know, on est désolé. I don't think you're supposed to stay silent when kid. I don't know شنو الفتوى الشرعية, but I should not get into that. Écoute, justement, مقبيلة كنت تقولي لي tu es très branché genre Dean. Et on en parlera, pas faire le podcast. Parce qu'on va la réinviter, تحكي لنا عليها. Inshallah, we'll do just بإذن الله. Do you know there's a famous book by Mustafa Mahmoud. It's called رحلتي من الإيمان إلى الإلحاد. The next podcast هيكون Rania Bencroft. رحلتي من avec اللي كبيتو قاعد ندير فليشة حمراء. It was very nice seeing you today. We actually shot a video together, so look out for that. بالك إذا خرجت قبل البودكاست on va la linker. Yes, it was nice. Rania Bencroft, abonnez les abonnés, Instagram, Facebook. Thank you. وهذا ما كان Instagram, Facebook. Listen to my podcast, The Bencroft Show. وقتاش تولي؟ I will soon. I promise. I think. ما نعطوك شوي نولي. Cool. Thank you guys. Merci encore.